of wrong materials. Umphathiswa wezombane ugqirha Khosiyenzo Sputla Ramokhupa uthi libatha lorhwaphilizo umsebenzi ongasulekekanga phakathi kwezinye izizathu eziqhwalelisa amaziko aphehla umbane kweli. Ibhunga laseNelson Mandela Bay liphumeze izicwangciso ezininzi zokunciphisa ifuthe likadanyacimi kuqoqosho lweli. 1961, he was the first non-American to win at Augusta National. Isithathu sabadlali begalufa siza kube siphaphazelisa phezulu iflegi yelo Mzantsi Afrika kwingcikele yetumente yegalufa ye-Masters eGeorgia. Inkosi Mazole isicaka sivumile sithi nxatsho ke nakuni babukeli bethu kwijelo iDTT ndingafudumezanga mvubo masitadele enzulwini. Umphathiswa wezombane ugqirha Khosiyenzo Sputla Ramokhupa uthi libatha lorhwaphilizo umsebenzi ongasulekekanga phakathi kwezinye izizathu eziqhwalelisa amaziko aphehla umbane kweli. Ugqirha Ramokhupa bechuba isikhwebu namajelo endaba emva kokuhlola kwakhe amaziko ali-18 aphehla umbane kulo lonke eli kwinyanga ephelileyo. Ugqirha Ramokhupa ubalule ungabikho semgangathweni kumalahle akwa-Eskom ukutyhafa kwabasebenzi bale nkampani ephehla umbane phakathi kwezinto athi yimiba efuna ukusonjululwa ngokungxama ukuze kusonjululwe ulwabhici elodanyacimi wombane ongenasiqabu kweli lizwe. Uqhube wathi yaziwa nanguthathatha yorhwaphilizo nabo bazalisa iingxili zabo ngemali yakwa-Eskom esithi oko kudandaliswe nakwingxelo yekomishoni eyaphanda ngokubanjwa korhulumente namaqumrhu akhe ngoqhoqhoqho ngosomashishini eyayichotshelwe yijaji eyintloko kweli lizwe ujaji Raymond Mlungisi Zondo. And when we're speaking to management, a significant proportion of this can be attributed to the issues that are well documented in the Zondo Commission around the corruption, just the cutting of corners. And the second feature of what they're experiencing there is that there's a wide use of wrong materials. So as the unit goes out of operation, as they are trying to fix it, they determine that these are, if you like, these are parts that they are wrong or these are not original parts. And of course, it talks to about cutting corners and people lining up their pockets, so to speak. Ugqirha Ramokhupa ukwathe akalali buhlayo nesebe lakhe bewuchophele umcimbi wokusombulula ukucima kombane okuqhwalelisa uqoqosho lweli lizwe. Abahlali basesikhobeni eBhityi eMthatha baza kube beqhankqalaza kwikudla kamantyi eBhityi befuna kukhululwa abahlali abana abajongene nezithyolo zokubulala. Esine esibanjwe emva kokuba kubhubha abantu abaphulomthetho ngethuba kusenziwa umlindo ngamalungu oluntu. Abahlali bathi amapolisa abanankathalo malunga nesicelo sabo sokubanjwa kweqela lolutsha olutyholwa ngokurhogrisa uluntu ngokuphanga nokudlwengula. Bathi bafumene abarhanelwa kodwa amapolisa akhonto akwenzayo nto leyo ekhokelele ekubeni bathathelwa amanyathelo. Intatheli yethu Nkululeko Nyembezi liliso nendlebe zethu apho. Sikummandla waseBhityi uzawukhumbula ukuba lo mmandla usoloko uthe gqolo ukuba nezixholoxholo zokudlwengulwa kwabantu abangoomama, zokudlwengulwa kwabantwana, zokuxuthelwa abantu, zokwebiwa kwemfuyo, njalo njalo. Kukho ke abantwana apha mhlawumbe ke abatyholwa ngokuba mhlawumbe bangononto ayibonwa abo kuthiwa bahamba ngamahashe bengena kumzi nomzi bedlwengula bebulala yonke le nto leyo ikhokhele ukuba abahlali babe nomsindo bazibambele ngokwabo abatyholwa ababini kubo bashiswe basweleka kanti ke oyi-1 kubo kuyobaleka kanti kodwa ikhaya lakhe kutyholwa kuba litshisiwe. Namhlanje bekuvela enkundleni zamatyala abatyholwa abane ekutyholwa kuba ngabo abashisileyo kodwa ke ngoku naye ukokheli abahlali apha Mhlekazi ngokuqinisekileyo ninomsindo ngokuqhubekayo kwenzeka ntoni khawusixelele? Sinomsindo msazazi kakhulu elalini yethu yasesikhobeni ngenxa into yoba sihlukunyezwa ngabafana ababhunqa ibharaklavu ebusuku abakhwela amahashi. Xa ubajonga abafana abancinci at the age of
16 to 24 uyobona ukuthi ngabantwana kancinci kakhulu and bayadubula bayingozi kakhulu. So loo nto leyo ithe gqolo kuminyaka leni ngaphambili kuthathwa igusha kugqekezwa kukhatywa amacango obusuku and ngoku kureyithwa nokureyithwa kabantwana because xa befikile emzini bayareyipa bathatha imali bathatha ama-cellphone yonke into abayibonayo into yoba zimpahla zabantu ziyathathwa and iwest ke ngobenza asakwawest kakhulu into yoba xa ufake nebhakla nazo ziyophulwa bangene ngaphakathi balimaza abantu abaninzi bawashila amanye amakhaya wabo abantwana besikolo bemkile kuba umonakalo uyabonakala uba yaqhubeka kude kwadutyulwa umntu ongumama engowapha kwiiveki ezidlulileyo nomntana wesikolo iibhuleta zikaphuma abo bantu sithetha nje basesesibhedlele. Mhlawumbe siyavuba ukubabuyini abantu abathe batshiswa ngendlela emasikizi mhlawumbe kwaqinisekisa izotyhola uba zenzekile ngenene ngenxa yomsindo wabahlali. Ndingatsho msasazi into yoba eneneni kuba sifeyilwa ngamapolisa umthetho awusincedisa amapolisa asebhiji ngawo angasincedisa incakasana ngoba xa siwafowunela akho nto asincedisa ngayo akuxelela into yoba iveni abayisebenzisayo inye oko xa ubafowunela ixesha labo bathatha ixesha ukufika kubahlali so loo nto le yenza into yoba ngoku abahlali babe nomsindo that's why ke ngoku kuye kwavuka yonke le ntshukumo eyenziwa ngabahlali esinabo esikhobeni. Ndingayithetha kokuba ke njengangoku abatyholwa abane bazohlala ngaphakathi eziseleni kude kube ngomhla we-12 nalapho ekulinde uba bazocela ke i-bail kodwa kwangoku masibile kuwe estudio. Ingcebiso yezomthetho ezimeleyo yepalamente kulandela ukungavisisani malunga nokuchongwa kwebhodi entsha eliziko losasazo ye-SABC ichaze incwadi kamongameli Cyril Ramaphosa efuna ingcaciso ngamagama acetyiswayo njengenxamnye nomthetho. Kwinyanga ephele umongameli ubhalele usomlomo unkosikazi Rosiviwe Mapisa Nqakula efuna ingcaciso malunga namagama amathathu ongezelelweyo angenisiweyo wacela ukuba lo mba ubuyiselwe kwikomiti ejongene nezonxibelelwano kunye nobuxhakaxhaka. Nangona kunjalo uluvo lwezomthetho luthi umongameli Ramaphosa ubotshelelwe ngumgaqo-seko kunye nomthetho ukuba achonge ibhodi ngokwesiphakamiso sepalamente. Ukuba unokuthandabuza kufuneka use umcimbi kwinkundla yomgaqo-seko kwaye akanakuyalela ipalamente ukuba yenze ntoni. The President is constitutionally bound to appoint as per the resolution of the National Assembly. If the President, for whatever reason, feels that what Parliament directs him to do is unlawful, the President has got one option. He has to approach the competent court chair. The President cannot take the law into his hands. Our constitution is not self-executing. The President cannot adopt a self-help constitutional style. Our constitutional scheme doesn't allow it. Kwalapha ezindabeni kubanjwe ukapteni wamapolisa kunye nowarrant officer bephethe intsangu eMpumalanga kodwa masithume umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe umphathiswa wezombane ugqirha Rhosiyenzo Spuhla Ramokgopa uthi libandla lorhwaphilizo umsebenzi ongasulungekanga phakathi kwezinye izizathu eziqhwalelisa amaziko aphethe umbane kweli. Ugqirha Ramokgopa beqhuba isikhwebu namajelo endaba emva kokuhlola kwakhe amaziko ali-18 aphethe umbane kulo lonke eli kwinyanga ephelileyo. Abahlali basemantusini esajonisa batyhola urhulumente basekuhlaleni ngokungahoyi usizi lwabo. Bathi ngaphandle kofakelo lombane malunga neminyaka engamashumi eyadlulayo akukho nkonzo zikhe zisiwe kubo. Babanga ukuba babukela ilali ezikufutshane zisonwabela iinkonzo zikarhulumente ngelixa zingaziswanga kuzo. Bafuna ungenelelo olukhawulezileyo kurhulumente, amanzi, izindlu kunye nendlela yokungena zezinye zezikhalazo zabo. Bathi abasemagunyeni basekuhlaleni bayazazi izikhalazo zabo. Ufundiswa Mhlekude ngenene sikwilali yasemantusini apha esajonise apho abahlali bakhalazela ukungaziswa kwenkonzo kubo ingakumbi inkonzo zombane. Bathi ngonyaka ka2008 kweza inkampani apha izofakela umbane yahamba ugqiba kwayufakela ibhokisi nentambo kodwa
bathi ukuze iphinde ibuye inkampani ngo-2012 baqale baqhankqalaza ezitalatweni ukuze ibe abanye bayalayita. Ukanti nangoku kusekho imizi engapha kwama-20 engekafakelwa umbane. Bona bathi xa bekhalaza ukuba kutheni bona bengafakelwanga umbane baxelelwe ukuba imizi yabo ayiveli emephini yale ward, ivela kwenye iward engaphesheya. Kodwa sinaye ke ngoku umama uNowelile Baduse apho uzosixelela yena ngezinye ingxaki zabo, ngoba banazo nezinye abathi zingxaki ezingasonjululwayo ngumasipala. UNowelile, siyabulela kakhulu. Siyabona usemlanjeni ubuzokha amanzi. Kwenzeka ntoni athena amanzi nje? Xa ungavukelanga ekuseni uzowakha amanzi apha emlanjeni, ufika segxoja-gxojwe izimfuyo, zinkomo nebhokhwe, kwanto ufuneka uvukele kwangoko kungekacaci nikha amanzi uze libe namanzi angathi noko angcono. Ubusithani nazo nezindlu nina zemixhaso apha? Hayi, akwangeni kwandlu yamxhaso apha, sisahlala nje emagogogweni ezindlu zethu, asikakhelwa zindlu zamxhaso. Xa nithetha nabantu bakwamasipala okanye uceba uthini? Uceba uthi ngokunokwakhe yena ngekuba uyazama, qha ke asazi ke noba impendulo mhlawumbi ifasa ebantwini abakhulu ngaphambili na. Ngokunokwakhe yena uthi uyazama uba zonke ezi zinto zingesa. Inkosi mama uNowelile Baduse, lowo uNowezile Baduse walapha eMantusini elusikisiki. Batsho ke uba kudala bethetha nabasemagunyeni kodwa akukho nto ide ilunge. Sizawufumana ke ingxelo kumasipala xa sigqibile ukuthetha nabahlali, ngoba kufuneka sifumane impendulo kumasipala. Sele ke besibazisile ukuba kukhona ezingxaki abahlali bahlangabezane nazo apha. Abanye abahlali ke abangafakelwanga umbane baye bafakelwa isola, nazo bathi ziyakhanyisa nje kuphela, abakwazi ukupheka ngazo, abakwazi ukusebenzisa kwi-fridge zabo. Masibuyisele intambo kwigumbi lendaba. Ukuthunyelezwa kwentsangu ngumngeni omandla kumapolisa aseMpumalanga. Kufunyenwe intsangu ebalela kwizigidi zerandi nanjengoko lilixa lokuvuna. Omnye umba ubangela inkxalabo kweli phondo ngokuba amapolisa asebenzisana nongqondo-ngqondo kulo mkhuba. Kwisiganeko esisandula ukwenzeka kubanjwe ikapteyini yamapolisa kunye ne-warrant officer bephethe intsangu. La mapolisa nebengekho msebenzini abanjwe ngonogada benkampani yabo cala SAB. Bame emaplangeni asenkundleni bezokucela ibheyile. Ubisi kunye no-warrant officer Simon Mawunye babanjwe bethubelezisa intsangu ngelixa bengaphangelanga. Ubisi ubanjwe apho etyalwa khona, waze uMawunye wabanjwa emva kweentsuku ezimbalwa. I've been advised and I understand that I bear burden to show that interest of justice permit my release on behalf that I am entitled to initiate this application. I'll put factors to show to another court that interest of justice permit my release on bail. Kusenjalo amapolisa asakhwanqesekile sesisehlo kwaye axhalabile kukuthutyeleziswa kwentsangu phakathi kwephondo laseMpumalanga naseSwatini. We have also heard that it is a harvesting time of dagga now. Hence, we are getting much of dagga that is coming from other countries coming into the country. Intsangu akukavumeleki ukuyithenga nokuyithengisa kweli loMzantsi Afrika. Ibhunga laseNelson Mandela Bay liphumeze izicwangciso ezininzi zokunciphisa ifuthe lokuphela kombane kuqoqosho lweli. Ukuquka ukufakela inkqubo zokulinganisa ezikumgangatho ophezulu kumakhaya nakumashishini ukunciphisa nokucutha ukusetyenziswa kombane. Le nkqubo intsha yokunkingishwa kombane ijolise ekunciphiseni igalelo lwe-load shedding nokuphucula inzame zalo masipala umbhaxa ekuqokeleleni imali ekuthengisweni kombane. Kuzothi ga ngoku ezimitha sele zifakelwe kwizindlu ezingama-8,000. So we are looking at what we call load reduction, and that means we can take a sample of an area where people is probably tampering with electricity and switch the entire area off for a certain period of time when there is a surge in our load, or when Eskom is requiring us to reduce our load, because people that is then stealing electricity is then putting on geysers the whole day, let things run because they're not paying for it, and that has an impact on our grid, and then it has an impact on industries, businesses and jobs, and we need to see how we can mitigate that. But like I said, load reduction is something that we haven't looked at. It's there,
Eskom has given us instructions to consider something like that. Ukanti ibhunga losomashishini kwesi sixeko lithi oku kuza kuchaphazela uqoqosho kulo masipala. Road curtailment is very good for certain businesses and also for domestic users, but when you start getting into large manufacturing operations, that's not necessarily a solution, because a lot of the major manufacturers have already reduced a non-essential load like air conditioning and so on. But if you curtail their production, that essentially means reducing production, which would result in their production targets not being met, and then people go on short time, it's less jobs, and ultimately it reduces their overall production levels. So we think it is a solution, but it's not a case of one size fits all. Lo masipala uthi uzazibandakanya nabavelisi bombane obucala ngenzame zokuqinisekisa ubonelelo lombane kwindaba ze-SABC ngulwando nomoyi ndiseGqeberha. Kokuma siposa amehlo kwesithe zaqaqamba kwihlabathi. iRussia ibhengeze kuba imikhosi yayo ihlasele ngezulu lezandla iinkwili zomkhosi wase-Ukraine. Imikhosi yamaRussia ithe qolo ukuhlasela eDonetsk, eZaporozhye, eKherson nakwamanye amacala. Kwelinye icala iUkraine ivakalise ukuba iluthintele uhlaselo lwemikhosi yaseRussia. Umongameli Joe Biden uqinisekise ukuba iUkraine iza kuphinde ifumane enye inkxaso yomkhosi eqikelelwa kwi-2.6 billion yeedollars zaseMelika. Abantu abahlanu bawelele kwelayisemkhulu bengayolelanga emva kokuba ishingitshane sisiphule uphahla iingcambu zemithi sashiya ubutyobo kumandla kwinkqantosi yaseBoringa. Qakatha qelele eColombia kuhlatywe ikhwelo lokuba abahlali baxole kwingingqi ezingqonge intaba iNevado del Ruiz egqugqiswa intaba mlilo ivolcano ngolamarhanuka. Abahlali baseBrazil eBlumene babambe inkonzo yokugcwala emswaneni nabantwana abaxatyelwe ngezembe basweleka kwisikolo samabanga aphantsi kumazantsi elilizwe. Uthi inkosikazi yam liqhawe usindise ubomi babantwana ngokubajixela umnyango wendlu yangasese efihla abantwana. Xa siqwela ingqokoqo, iqela eliphikisayo lase-Australia linyevulele inkqubo yokumanyelwa kwezimvo zabahlali ngenxaxheba yabantu bomthonyama base-Australia. We will continue to engage with the government in relation to legislation and the committee process that's underway at the moment. Le nkokeli ithi iqela layo limemelela inguqu kumgaqo-siseko unike ingqwalasela kubantu bomthonyama kwisiqithi sase-Australia. Qongqololo. Isithathu sabadlali begalufa sakube siphephezelisa phezulu iflegi loMzantsi Afrika kwingcikelo yetumente yegalufa eMasters kumabala eAugusta National Golf Club eGeorgia. Esi siqendu setumente samashumi asibhozo anesixhenxe siyaqala ngale njikalanga, siqala ngentandane umdlalo okhusela intshinga uScotty Skefa. Abadlali bathathu belilo Mzantsi Afrika sele bencamlile impumelelo kulamabala ase-Augusta. Mzantsi Afrika neSpain ngamazwe abeleke kwindawo yesibini kwiMasters ezithendeni zeMelika ngetayitile ezinhlanu, kodwa impumelelo yokugqibela yaba kwiminyaka iqabeleyo eshumini apho Charles Schwartzel wayithi uhambo lobhatyi umbala oluhlaza ngo-2011. When Gary Player won the first time in 1961, and Gary won it 2 more times after that. But 1961, he was the first non-American to win at Augusta National. You know, unfortunately, Gary's last win was in 1978. And we had to wait a long time then for Charles Schwartzel and Trevor Immelman to win the Masters. uSchwartzel, Louis Oosthuizen no-Aldrich Potgieter baza kugudla namagxa neencakuba zehlabathi kwigalufa ezingama-85 ngale njikalanga. Louis has come close to winning at Augusta. Louis, you never know with him. If he's in the
the mood, and Augusta does seem to bring out the best in him. Louis is a good enough player to win anywhere in the world on any course he plays. Charles Schwartzel, hasn't had the very best of times over the last little while, but again, Augusta seems to bring out the best in him. Borgita waba kwindawo yesibini ngoJuni nyakenye kweyobuntshatsheli yabaselula i-Amateur Championship ungokubazelo amehlo eAugusta kule veki njengomnye wabaseze ngobuso kulo mdlalo. My heart, I'd love to see Rory McIlroy win. He'll win the Grand Slam. He'll be only the 6th person to have ever won all 4 major championships. That'll be awesome. It'll be great for golf, put golf back on the front pages. I think he deserves it. He's, in my opinion, the best golfer in the world. And so I'd love to see him win. uLouis Oosthuizen uzawuqala umjikelo wakhe wokuqala egudla namagxa no-Adrian Meronk wePoland noMelika uKevin Kisner phambi kwensimbi yesithathu kwixesha leli loMzantsi Afrika.